Hello everybody, my dearest bio buddies, ela unnaru nanu andaru. So welcome to this mini series ante 30 minute series. Okay, so 30 minutes lo I am going to explain you every chapter. So not only in biology, physics, chemistry, mathematics, every social, every subject lo you are going to have this 30 minutes explanation. So let's begin with this chapter. So today we are doing control and coordination in just 30 minutes, right? So 30 minutes lo quick ga fast ga revision chesedamo. So this is for both AP and CBSE, right? So AP students inka CBSE students, so useful for both. CBSE students, soon they are going to have the board exam, so very useful for you people. AP students ki pre final ki chala useful ga untadi. Session PDF will be in the description. Don't forget to download the session PDF, and yes, description lo meeku all the important short notes will also be there. AP and CBSE students ki short notes also are available. Okay, next, and WhatsApp channel ni join cheyadam marchipokondi. This is very important endukante edaina important information, important updates or anything important related to your exam will be available in the WhatsApp channel. Okay, WhatsApp ela join avalante description lone link untundi. From there you can join the WhatsApp group. And yes, ఎవరెవరు ఇంకా మన వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10 ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్ గా సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. బికాస్ now you are going to have February and March month lo very important sessions like will be there. So channel ni subscribe cheyandi and Telegram kuda tappakunda join avandi. Okay, so let's revise the chapter control and coordination. So basically control and coordination lo we are going to see the first basic question, why there is a need of a system of control and coordination. అసలు ఒక సెపరేట్ సిస్టమ్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ అని ఎందుకు అవసరం? ఓకే, వై ఇట్ ఈస్ సో నెసెసరీ? సో ద క్వశ్చన్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ అ వెరీ గుడ్ డాన్సర్, ఓకే, or you are very good at playing cricket. So boys, you like all of you are very good at playing cricket, right? So can you dance or play cricket without moving muscles and bones? So mana body lo muscles and bones ni move చేయకున్నా can we really do any physical activity? Dance and sports ఒకటే కాకుండా can we do any physical activity? Okay, so the answer is we cannot do, right? So we cannot do any physical activity without movement. Physical activity cheyalante body lo movement anedi kachithamga undali, right? So along with movement we need balance, we need coordination. Okay, so our balance and coordination, how is that maintained? So brain is in charge of all these activities and lot more activities also. Okay, anduke brain ni master controller of all activities ani antaru. So brain is the master controller of our body. Manam chese prati oka pani, anything which we are doing, so brain adi danni control chestundi annamata, right? So స్పైనల్ కార్డ్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే, బ్రెయిన్ ది అయితే అర్థమైంది, దట్ ఈస్ ద మాస్టర్ కంట్రోలర్, ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఎవ్రీథింగ్. దెన్ వాట్ అబౌట్ స్పైనల్ కార్డ్? స్పైనల్ కార్డ్ చేసేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, లైక్ మన ఇంట్లో డాడీ అన్ని పని చూసుకుంటారు కదా, మెయిన్ యాక్టివిటీస్, హీ విల్ కంట్రోల్ ది హౌస్. సో మమ్మీ ఏం చేస్తుంది? డాడీని హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎస్, సో సేమ్ వే బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ హెల్పింగ్ ద బ్రెయిన్. So brain functions ఒకసారి brief గా చూద్దాం. So basically brain is involved in thinking, sensing, emotions, okay, or any behavior or any kind of movement in our body will be controlled and regulated by brain. సరేనా? అందుకే brain ని మాస్టర్ కంట్రోలర్ అంటారు. సో ఇక్కడ చూడండి, బ్రెయిన్ యాక్చువల్లీ ఒక హెడ్ ఆఫీస్ లాగా పనిచేస్తుంది and spinal cord is acting like a branch office, same like our father and mother. So father is head office of the house and mother is branch office of the house. Branch office ante it is just coordinating the brain, okay, helping the brain in doing all the activities, right? Okay, so entire nervous system, our nervous system is divided into two parts. Nervous system, if you see, okay, so our nervous system will be divided into two parts. One is CNS, inkokati PNS. CNS enti central nervous system, PNS enti peripheral nervous system, right? For example, see here, this is brain, right?
సో ఇది బ్రెయిన్ అని ఇమాజిన్ చేయండి. బ్రెయిన్ నుంచి దెర్ ఈస్ అ బంచ్ ఆఫ్ నర్వ్స్ అంటే బంచ్ విచ్ ఈస్ అరైజింగ్, అది స్పైనల్ కార్డ్ అనమాట. ఓకే, సో ఈ బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్, దిస్ ఇస్ బ్రెయిన్, దిస్ ఇస్ స్పైనల్ కార్డ్, ఈ రెండు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, బ్రెయిన్, ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్ దెర్ ఆర్ మెనీ నర్వ్స్ అరైజింగ్. ఓకే, బ్రెయిన్ నుంచి చాలా నర్వ్స్ అరైజ్ అవుతాయి, అలాగే స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి కూడా చాలా నర్వ్స్ అనేది అరైజ్ అవుతుంది. సో ఈ నర్వ్స్ అనేది ఏంటి, దిస్ ఇస్ ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్, రైట్. సో బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టంలో వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ ఆల్ ది నర్వ్స్. ఓకే, సో బ్రెయిన్, స్పైనల్ కార్డ్, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టంలో నర్వ్స్, రైట్. సో స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ బ్రెయిన్ టుగెదర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ CNS, సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్, సో దే ఆర్ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద బాడీ. అయితే ఇక్కడ చూడండి, పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ హ్యాస్ ఆల్ ది నర్వ్స్. ఇందాకే చెప్పాను కదా, సో ఆల్ ద పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నర్వ్స్, రైట్. అంటే ఆల్ ద నర్వ్స్ విల్ బి అండర్ పెరిఫెరల్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, now when we are studying about control and coordination, we should know what are receptors, stimulus ante enti, response ante enti. Okay, suppose mosquito is biting me, mosquito biting oka type of stimulus annamata. Baita environment nunchi aa stimulus manaku బాడీ లో డిటెక్ట్ అవుతుంది. సో బాడీలో విచ్ పార్ట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ డిటెక్టింగ్ ద స్టిములస్, ఇట్ ఈస్ ద రిసెప్టర్స్. ఓకే, సో రిసెప్టర్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ 5 sense organs. We have 5 sense organs, right? So 5 sense organs lo different receptors will be there. Ante tongue is one sense organ, so we have gustatory receptor. Okay, skin is one sense organ, so skin lo thigmoreceptor anedi receptor untundi. Okay, so there are different types of receptors for different sense organs. Okay, so stimulus and response, అది ఎలా పని చేస్తుంది అంటే, దేర్ విల్ బి సెన్సరీ రిసెప్టర్ విచ్ ఇస్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్టిములస్. ఓకే, సో బేసికలీ బయట నుంచి స్టిములస్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై ద రిసెప్టర్, అండ్ దెన్ రిసెప్టర్ ఏం చేస్తుంది, దట్ ఈస్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద సెన్సరీ న్యూరాన్ అండ్ సో ఆన్. నేను చెప్తాను, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో జస్ట్ వాచ్ ద వీడియో టిల్ ది ఎండ్. డూ రిసెప్టర్స్ క్యారీ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద బ్రెయిన్? ఓకే, ఇందాక నేనేం చెప్పాను, సపోజ్ మస్కిటో బైటింగ్ ఒక స్టిములస్. సో ఆ స్టిములస్ బయట నుంచి మన బాడీ డిటెక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో మన బాడీ డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు బాడీలో విచ్ పార్ట్ ఈస్ డిటెక్టింగ్, రిసెప్టర్స్ ఆర్ డిటెక్టింగ్. దట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, స్టిములస్ని రిసెప్టర్ డిటెక్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, డిటెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, విల్ ద రిసెప్టర్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద బ్రెయిన్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ హియర్, రైట్. సో బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా, how the brain will get the information? So brain, it is receiving the information through one and only neurons. Okay, so neurons, very important topic. So neurons, our brain has millions of neurons. Mana brain lo chaala ante chaala millions lo untunnai ee neurons, and this is the structural and functional unit of nervous system. Ante life ki structural and functional unit enti, cells. Alage lungs lo functional unit is alveoli. Then nephron lo structural and functional units, they are the kidney lo they are nephron. Alage nervous system lo neurons annamata. Okay, so neuron structure, very important question idi. Okay, this is one of the 5-star question nana, every year frequently asked question. చాలా అంటే చాలా రిపీట్ అవుతుంది, ఎవ్రీ ఇయర్ ఇట్ విల్ బి రిపీటెడ్. స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూరాన్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్ ఏంటి చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ న్యూరాన్, ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్, వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఈజీ డయాగ్రామ్. సో దీంట్లో దిస్ ఇస్ ద సెల్ బాడీ, ఇది ఒక సెల్ కదా. సో ఎవ్రీ సెల్ విల్ హ్యావ్ అ సెల్ బాడీ, రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి సెల్ బాడీ, దిస్ ఇస్ ది సెల్ బాడీ. సెల్ బాడీలో ఏముంటుంది, cell body will have nucleus. Inside the cell body there will be nucleus. Tarvata ee cell body nunchi itla tentacles will be arising, and those tentacles are nothing but they are the dendrites. Okay, so what are these nana? Dendrites. Malli emaitundi, ee cell body undi kada, cell body nunchi okka part will be elongated. Okay, that elongated part is nothing but this is the axon. Idi enti, this one is axon. Okay,
So cell body, dendrites and axon, these are very, very important. 3 important parts of neuron. And finally, this is ending with nerve endings. Okay. So neuron is ending with nerve endings. Right? అర్థమైందా? ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ యాక్సాన్ ఉందా, సో యాక్సాన్ దిస్ yellow కలర్ షీత్ ఒకటి కనపడుతుందా, సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ myelin sheath. So some neurons will be covered by myelin sheath, దాన్ని myelinated sheath, myelinated neuron అంటారు. Some neurons will not be covered by myelinated sheath, దాన్ని non myelinated neuron అంటారు. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కసారి జస్ట్ ట్వైస్ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ లేబులింగ్ ఈజ్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 8 మార్క్స్లో చాలాసార్లు రిపీట్ అయింది, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే ఫైన్. సో ఓకే, న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ మనకు అర్థమైంది, కానీ న్యూరాన్ డయాగ్రామ్లో విచ్ పార్ట్ ఈజ్ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్? సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది డెండ్రైట్స్. ఇది ఒక 1 మార్క్ క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. ఏంటంటే న్యూరాన్లో విచ్ పార్ట్ ఈస్ రిసీవింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్? ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిటెక్టెడ్ బై రిసెప్టర్. ఓకే, రిసెప్టర్ నుంచి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వన్ న్యూరాన్. సో రిసెప్టర్ నుంచి న్యూరాన్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా. న్యూరాన్లో విచ్ పార్ట్, న్యూరాన్లో అసలు ఏ పార్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఫస్ట్ రిసీవ్ చేస్తుంది? సో ఏ పార్ట్ రిసీవ్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది డెండ్రైట్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ రిసెప్టర్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ రిసీవ్డ్ బై డెండ్రైట్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, 1 మార్క్ క్వశ్చన్లో అడుగుతారు. మళ్ళీ డెండ్రైట్స్ నుంచి ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద సెల్ బాడీ. ఫ్రమ్ ద సెల్ బాడీ it will go to the axon, and then axon నుంచి nerve endings. Okay, from nerve endings it will go to another neuron. Okay, అలానే impulse or information is passed on. Okay, ట్రాన్స్మిషన్ ఎలా అవుతుంది అంటే ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వాట్ బేసికలీ ద సెల్ బాడీ ఈస్ డూయింగ్, what axon is doing, then finally nerve endings will transfer the information to another neuron. Okay, ikkada nerve ending nunchi it is going to another neuron. Understood Nana? This is clear, right? Next, so this direction you should understand. First impulse will be first stimulus will be given by receptors. Okay, for simple Nana, suppose mosquito is biting me, mosquito నాకు బైట్ చేసినప్పుడు నా స్కిన్ ఇక్కడ ఒక రిసెప్టర్. సో స్కిన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్టిములస్. స్కిన్ ఐడెంటిఫై ఎలా చేస్తుంది? బై థిగ్మో రిసెప్టర్స్. స్కిన్ సెన్స్ ఆర్గన్ కదా, సో ఆ సెన్స్ ఆర్గన్లో ఒక రిసెప్టర్ ఉంటుంది. దాట్ రిసెప్టర్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద స్టిములస్. స్టిములస్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ఇట్ విల్ ట్రాన్స్ఫర్ టు న్యూరాన్. విచ్ పార్ట్? డెండ్రైట్. మళ్ళీ డెండ్రైట్ నుంచి నర్వ్ యాక్సాన్, యాక్సాన్ నుంచి ఫైనలీ నర్వ్ ఎండింగ్. సో దిస్ డైరెక్షన్ యూ షుడ్ రిమెంబర్. క్లియర్? ఓకే, సో నౌ న్యూరాన్స్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ అర్థమైంది. న్యూరాన్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ డైరెక్షన్లో పాస్ అవుతుంది, ఎలా పాస్ అవుతుంది, అది కూడా అర్థమైంది. నౌ వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్? న్యూరాన్స్ ఆర్ బేసికలీ ఆఫ్ 3 types. What are the 3 types of neurons? Sensory neuron, motor neuron and relay neuron. So sensory neuron also called as afferent neuron, motor neuron also called as efferent neuron, interneuron also called as relay neuron. Okay, so these 2 are important, sensory and motor. So చూద్దాం, what is sensory neuron, what is motor neuron? So sensory neuron, it will carry information from receptor to brain. Okay, for example mosquito, malli, it is biting me. So when mosquito is biting me, receptor నుంచి it is going to sensory neuron. Sensory neuron ఏం చేస్తుంది? అది బ్రెయిన్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేస్తుంది. అదే సెన్సరీ న్యూరాన్ పని. సో బ్రెయిన్ now got the information. Okay, mosquito is biting Sunaina ma'am. Okay, next what the brain will do? Brain will give instruction to the motor neurons. Here motor neurons will be there. Okay, so now motor neuron is getting the instruction. Mosquito is biting na, tappani kottesei. Okay, so this effector muscles, it will give response కాబట్టి this is effector muscles. Now this effector muscles will beat the mosquito. So adi response. Okay, so first stimulus ante mosquito biting and beating or tapping that mosquito, that is a response. Okay, so from receptor to brain, from receptor to brain sensory neuron is taking care. What motor neuron will do? From brain it will bring the information to effector muscles, that is a function of motor neuron.
What about motor, yes, association neuron? It is just acting like a bridge, okay, okay, connecting link between sensory and motor neuron. That's all. Fine. Next one. సో మనం చాలాసారి నర్వ్ ఏంటి అని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. సో నర్వ్ అండ్ న్యూరాన్ దే ఆర్ సేమా? చాలామంది స్టూడెంట్స్ అడుగుతారు. దే ఆర్ నాట్ సేమ్. సో సీ హియర్. సో దిస్ ఇస్ అ బంచ్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్. సో ఆ ఒక్క బంచ్ ఇస్ నర్వ్. ఓకే, సో when many neurons join, సో axon అని ఒక బంచ్ లాగా తయారైంది కదా ఇక్కడ చూడండి. ఓకే, సో దిస్ వన్, సో దిస్ పార్ట్ ఇస్ ద నర్వ్, రైట్? ఓకే, ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ ఇంపల్స్? చాలాసారి కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ చదువుకున్నప్పుడు ఇంపల్స్ అని వర్డ్ రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ దట్ ఇంపల్స్? బేసికలీ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఓన్లీ along the neuron and throughout the nerves is called impulse, or it is also called as nerve impulse. So it is passing through the neuron కాబట్టి nerve impulse, right? So impulse అంటే ఏంటి? న్యూరాన్ ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేస్తుంది కదా, రిసెప్టర్ నుంచి బ్రెయిన్కి, మళ్ళీ బ్రెయిన్ నుంచి ఇఫెక్టర్ మసిల్స్కి. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది, రైట్? సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంపల్స్ ఆర్ నర్వ్ ఇంపల్స్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్రాసింగ్ ఇన్ ద నర్వ్స్, న్యూరాన్స్, it is nerve impulse. Okay, so whenever information is passing from one neuron to another neuron, okay, from here, from my skin, information has to go to the brain. Okay, ఎలా వెళ్తుంది? ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్కి జంప్ చేసి, దెన్ ఫ్రమ్ అనదర్ న్యూరాన్ టు వన్ మోర్ న్యూరాన్, దెన్ వన్ మోర్ న్యూరాన్, అలానే ఇన్ఫర్మేషన్ జంప్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ ద బ్రెయిన్. ఓకే, సో వెన్ ఫ్రమ్ వన్ న్యూరాన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఈస్ జంపింగ్ టు అనదర్ న్యూరాన్. సో two neurons are in connection, are in contact with each other, but not physical contact. They are in functional contact anamata. Okay, so they are in functional contact, not in physical contact. Ante there is a gap. Okay, so always remember there is a gap between two neurons. Danni manam emantunnamu? Synapse. Very very important term, important 1 mark question. Synapse ante enti? The junction between two neurons, రెండు న్యూరాన్స్ మధ్యలో ఉన్న జంక్షన్ని మనం సినాప్స్ అంటున్నాము. క్లియర్? సో సినాప్స్ టూ న్యూరాన్స్ అంటే డెండ్రైట్స్ అండ్ డెండ్రైట్స్ మధ్యలో కాదు, నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ నర్వ్ ఎండింగ్ మధ్యలో నో. సో సినాప్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బిట్వీన్ నర్వ్ ఎండింగ్ అండ్ డెండ్రైట్స్, అంటే నర్వ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ వన్ న్యూరాన్ ఇంకా డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ అనదర్ న్యూరాన్ మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది. దాట్ గ్యాప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సినాప్స్. Clear? 1 mark lo repeatedly, again one of the most repeated PYQ, previous year questions. Okay, chalo. Synapse tarvata, so this is synapse. Nana chudandi, suppose this is one neuron, these are the dendrites. Okay, so dendrites idi nerve ending. So oka neuron di nerve ending, inkoka neuron dendrites madhyalo there is a gap which is called synapse. Okay, synapse 1 mark, important definition. Now coming to reflex action. Okay, reflex action ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమాజిన్ దిస్ పెన్ ఇస్ వెరీ హాట్. ఈ హాట్ పెన్ని ముట్టుకోగానే నేనేం చేస్తాను? వెంటనే చేయి తీసేస్తాను కదా, ఇమ్మీడియట్లీ ఐ రిమూవ్ మై హ్యాండ్. ఓకే, సో అలాంటి క్విక్ అండ్ సడన్ యాక్షన్స్ని వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. సో స్పైనల్ కార్డ్ హెల్ప్స్ ద బ్రెయిన్ టు కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేట్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఎఫిషియెంట్లీ. సో వాట్ స్పైనల్ కార్డ్ ఈస్ డూయింగ్? It does it best to carry out relatively simpler activities. ఇప్పుడు ఇంట్లో ఏదైనా పెద్ద ఇష్యూ జరిగితే డాడీ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్, కానీ చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మమ్మీ విల్ సాల్వ్ ఇట్, ఇజంట్ ఇట్? అలానే బ్రెయిన్లో ఏదైనా లాజికల్ థింకింగ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ థింకింగ్ యాక్టివిటీ బ్రెయిన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్, కానీ చిన్న యాక్టివిటీస్ స్పైనల్ కార్డే చూసేస్తుంది. ఎందుకు? బ్రెయిన్ని డిస్టర్బ్ చేయాలని స్పైనల్ కార్డ్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ దాట్. సో దాట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బేసికలీ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సడన్లీ మీరు ఒక దయ్యంని చూస్తే భయపడతారు, సో దాట్ ఈస్ అ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. క్లోజింగ్ ఆఫ్ ఐస్, సడన్లీ రోడ్ మీద నడుస్తుంటే హెవీ వెహికల్ లైట్స్ పడగానే వీ క్లోజ్ అవర్ ఐస్ ఇమీడియట్లీ, సో దాట్ ఈస్ వన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. మీ ఫేవరెట్ డెలిషియస్ ఫుడ్ చూడగానే మౌత్లో లైక్ సలైవేషన్ స్టార్ట్స్, సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. ఆర్ టచింగ్ వన్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, యూ ఇమీడియట్లీ రిమూవ్ యువర్ హ్యాండ్, that is also reflex action. Okay, so this diagram is very very important because this indicates actually the reflex arc. Okay, very important, very very important nana, exam lo adugutaru reflex action gurinchi.
So first stimulus. Let's again come back to that mosquito biting example only. So just imagine mosquito is biting your Sunaina ma'am, and then that mosquito bite ante adi oka stimulus. So this is one stimulus. Stimulus will first be detected by receptors. Receptors ante skin lo thigmoreceptor will be there. Tongue gustatory receptor. Alage we have olfactory receptors. We have many 5 receptors, right? So stimulus is first identified by receptors. Then receptor ఏం చేస్తుంది వెంటనే it will send the impulse అంటే information to sensory neuron. Okay, so sensory neuron ki information వచ్చేసింది. Then sensory neuron what it is doing, it is sending the information to spinal cord. Okay, so mosquito bitten here, then information pass through sensory neuron and coming to the spinal node. Spinal cord tarvata it will give the information to motor neuron. Okay, and yes, sensory and motor neuron madhyalo there is relay neuron, that also you have to remember. Here motor neuron will take the instruction, ante spinal cord and brain they give instruction. Okay, mosquito biting, come on, tap the mosquito, that is the instruction. Adi ela pass aitundi, that will pass through the motor neuron. Motor neuron aa impulse ni carry chesi it will bring near the effector muscles. Then what does effector muscles does, it will create the response. So response ante beating the mosquito, tapping the mosquito, that is the response. So ee entire pathway which you are seeing here, okay, this is looking like an arc, isn't it? See, this entire pathway it is looking like an arc, isn't it? So this arc is nothing but reflex arc. What is this arc called as? This is the reflex arc. Okay, so maths lo you might have studied about arc. So reflex arc ante enti, the pathway taken by the reflex action is the reflex arc. Simple. Okay, reflex arc clear, reflex action clear kada, ardham kaledante rewind chesi malli 2-3 times chudandi, because this is, as I said, very important. Okay, so reflex arc, it is obviously the shortest route that can be taken by impulse from receptor to effector. Receptor nunchi effector varaku pathway is taking one shortest route, shortcut. Okay, we also take shortcuts, right? So reflex arc is like a shortcut. Fine. Now one interesting question, is the brain involved in reflex action? Answer is no. Okay, brain is not involved in reflex action directly. So spinal cord is taking care of the reflex action. Cheppan kada, so in the like mana intlo mummy chinna chinna activities ne she will take care of, right? So spinal cord is doing the same thing. Clear? So this PDF will be available to you people in the description. Please don't forget to download it. Then how is this brain protected? Brain is one very important, vital and sensitive organ. So this needs protection. So it is protected by skin or skull, of course by skull. Skull enti? So skull is a hard bony structure that protects our brain. So you all know this, right? So this is skull, and skull lone you can see center lo oka cavity like structure untundi. Okay, mana skull lo if you just hit hard you can see this observe a sound. So that is a skull. Skull lo center lo oka cavity untundi. That cavity is nothing but cranium. Clear? So what is cranium? The cavity in the skull. So apart from skull, brain is also protected by different membranes. What are those membranes? Meninges. So there are 3 membranes surrounding the brain. They are called as meninges. Meninges is protecting our brain, right? Okay. Meninges kakuna, there is another thing which is protecting our brain. So that is CSF, cerebrospinal fluid. Brain is VVIP person. So it needs so many bodyguards, right? So cerebrospinal fluid, adi oka fluid nana, cushion laga pani chestundi. Suppose edaina accidentally if we fall or hit our head, okay, appudu emaitundi, edaina mechanical shock ni CSF, cerebrospinal fluid, adi absorb chesestundi. Okay, so CSF, it will protect the brain from external mechanical injuries. CSF also helping in distributing hormones and nutrients to the brain. Adi function of CSF. Now coming to the parts of brain. Brain is divided into basically 3 parts: forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, so chudam forebrain and midbrain and hindbrain lo again each part is divided into multiple parts. Okay, so forebrain chudam. Forebrain lo what are the 3 parts? Cerebrum,
థాలమస్ అండ్ హైపోథాలమస్. ఈ సెరిబ్రమ్ ఉందా, దిస్ ఈస్ ది లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఎంటైర్ పార్ట్, కెన్ యూ సీ హియర్, సో దాట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ cerebrum. Okay, so ikkada this part entirely, this is the cerebrum, largest part of our brain also, largest part of forebrain also. Cerebrum is divided into two cerebral hemisphere. So basically ikkada cerebrum untundi kada, that is divided into two parts, right cerebral hemisphere and left cerebral hemisphere. Okay, so right and left cerebral hemisphere ilane untundi nana. Okay, so ఈ రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ మధ్యలో దెర్ ఈస్ అ కనెక్షన్ విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్పస్ క్యాలోజమ్. ఓకే, కార్పస్ క్యాలోజమ్ ఏంటి, రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ లెఫ్ట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ మధ్యలో ఒక కనెక్షన్. ఓకే, అండ్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్, యు నో, రైట్ సెరిబ్రల్ హెమిస్ఫియర్ విల్ కంట్రోల్ ది లెఫ్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీ, left cerebral hemisphere will control the right part of the body. Okay, that's really amazing about the brain. So cerebrum function enti, ఏదైనా ఇంటెలిజెన్స్ యాక్టివిటీ, కాన్షియస్నెస్, విల్ పవర్, థింకింగ్, లాజికల్ థింకింగ్, క్రిటికల్ థింకింగ్, మెమరీ, నాలెడ్జ్, everything is taken care by this cerebrum. Okay, so forebrain, it is mainly dealing with knowledge and memory or thinking process. So this cerebrum is center for all these activities, right Nana? Thalamus enti, so thalamus is major coordinating center for sensory and motor signaling. Thalamus ekkada untundi, wrapped around this cerebrum is wrapped around thalamus. Okay, so thalamus will be here and cerebrum will be around the thalamus, right? So thalamus ki main function entante, pain and pressure impulses to cerebrum. Thalamus will relay pain and pressure to cerebrum. Okay, next hypothalamus tarvata thalamus base lo there is another part which is hypothalamus. Clear? So basically three things you remember Nana, thalamus, hypothalamus and cerebrum, three parts of forebrain. Thirst or body temperature or hunger, all these things taken care by hypothalamus, right? Midbrain, midbrain ki ekkuga function emi ledu, that is just acting like a bridge between forebrain and hindbrain. So this is the forebrain and the basal part is the hindbrain. Forebrain and hindbrain madhyalo కనెక్షన్ ఒక బ్రిడ్జ్ లాగా మిడ్ బ్రెయిన్ అంతే. ఓకే, బట్ నెక్స్ట్ yes, మిడ్ బ్రెయిన్లో దీస్ టూ ఫంక్షన్స్ యూ రిమెంబర్, మూవింగ్ చైర్, బ్లింకింగ్ ఆఫ్ ఐస్, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఫంక్షన్స్. నౌ దిస్ ఈస్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్, ఏంటంటే హైండ్ బ్రెయిన్ చాలా అడుగుతారు, సెరిబ్రమ్, cerebellum also very important. Okay, medulla also very important. These three parts functions ఎక్కువగా అడుగుతారు. Okay, examలో they are going to ask you what is the function of cerebellum, what is the function of medulla oblongata. Okay, important one more question and let's see the function. So ikkada diagram chudandi, this is cerebellum, it is looking like a small brain only na, another brain. That is the reason cerebellum is also called as little brain. Okay, which is the little brain, cerebellum, not cerebrum. Then dan tarvata em untundi, pons, and finally this part is medulla. Medulla will medulla is the place where spinal cord originates. ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది, సో స్పైనల్ కార్డ్ ఎక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది అంటే మెడ్యులా నుంచి, రైట్? సో త్రీ పార్ట్స్ ఆఫ్ హైండ్ బ్రెయిన్, cerebellum, then medulla oblongata and pons varoli. Cerebellum, this should be cerebellum. It's a mistake. Okay, cerebellum is the little brain located at the base of cerebrum. Cerebrum base lo untundi. Cerebellum activity చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. Cerebellum చేసేది ఏంటంటే, సపోజ్ మనం నడుస్తున్నాము, వాకింగ్ చేస్తున్నాము, సో ఒక స్ట్రేట్ లైన్లో ఒక కరెక్ట్ బాడీ పోస్చర్ ఉంటుంది కదా మనకు, సో వీఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ ద ఈక్విలిబ్రియం, సో దాట్ ఈస్ టేకెన్ కేర్ బై cerebellum. వాకింగ్ ఇన్ అ స్ట్రేట్ లైన్ or whenever you are riding a bicycle, okay, so anything balancing and equilibrium, all these are taken care by the cerebellum. Okay, pons enti, so pons is relay center between cerebellum and forebrain. It is respiratory center also, nothing much about pons, but you remember that these things are important, medulla oblongata and cerebellum, right? So spinal cord, brain gurinchi mottam ayipoyindi. Spinal cord entante, from the spinal cord there will be nerves arising and those nerves will ante anni nerves combine ayi adi PNS aitundi. PNS ante peripheral nervous system. Okay, so mana brain eppudaina tired aitada, see ippudu you all are preparing for exams,
చదువుకున్నప్పుడు ఏదైనా కాగ్నిటివ్ యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు మీరు అలసిపోతారు. ఓకే, సో అలసిపోతే ఏమవుతుంది, యాక్చువల్లీ ద బ్రెయిన్ ఈస్ గెటింగ్ టైర్డ్. సో ఎస్, బ్రెయిన్ మెంటల్ ఫ్యాటిగ్ అంటారు దాన్ని, బ్రెయిన్ ఆల్సో గెట్స్ టైర్డ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ ఆర్ యానిమల్స్. వాట్ అబౌట్ ప్లాంట్స్? ప్లాంట్స్ దే కెన్ నాట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్, బట్ ప్లాంట్ బాడీలో మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఎలాంటి మూవ్మెంట్ చూద్దాం. సో 2 types of movement are there. Growth independent movement, which is also called as nastic movement. Okay, so nastic movement, growth independent movement. Growth dependent movement ante అవి ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, సో ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ మళ్ళీ 5 types ఉంటుంది కదా, హైడ్రోట్రాపిజం, కీమోట్రాపిజం, జియోట్రాపిజం, థిగ్మోట్రాపిజం. ఓకే, దెన్ what else? Phototropism. So we have 5 types of tropic movement. Nastic movement example, this one, Mimosa pudica. అంటే టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్, ఆ ప్లాంట్ని ముట్టుకోగానే అది క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, వై ఈజ్ ఇట్ క్లోజింగ్? సో బికాస్ ఆఫ్ నాస్టిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్లో సపోజ్ దెర్ ఈస్ అ సపోర్ట్ దొరకగానే ద టెండ్రిల్ విల్ కాయిల్ అరౌండ్ ద సపోర్ట్, అది ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ద సన్ light source. So plant always move towards the light source, that is phototropism. Okay, all different types of tropism. Idi chudandi, Venus flytrap, this is example of nastic movement. And this one is Mimosa pudica, this is example of nastic movement, right? Nastism, nastic movement, thigmonastism is Mimosa pudica. Thigmotropism ante coiling of tendrils, adi tropic movement. That is the basic difference. Okay, and plants lo kuda there will be different types of hormones, danni phytohormones antaru. Plant hormones are also called as phytohormones. Okay, so if they ask about phytohormones, you should know phytohormones and the plant hormones. So auxin, gibberellin, cytokinins, abscisic acid and ethylene, ivanni meeru gurtu pettukovali. It will take 15 minutes. 15 minutes lo learn all the functions. Functions are important. Okay, so ee 5 plant hormone functions ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోండి, quite important. Okay, table based question అడుగుతారు. అలాగే human body also have endocrine system, అంటే endocrine system are the glands which are secreting hormones. Okay, so what are the different hormones in our body? Basically what are hormones? Hormones ante they are chemical messengers secreted by glands. Hormones secrete అవ్వాలంటే ఒక పర్టికులర్ టైమింగ్లో అది secrete అవుతుంది, ఎప్పుడంటే అప్పుడు secrete అవ్వవు, ఆ పర్టికులర్ అమౌంట్లో secrete అవుతుంది. సో అవన్నీ ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజం ద్వారా రెగ్యులేట్ అవుతాయి. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ like glands we have endocrine gland and we have exocrine gland also. Okay, so ikkada manam endocrine glands gurinchi chadukuntunnamu. So different endocrine glands: hypothalamus, pituitary, thyroid, adrenal, pancreas, testes and ovary in male and female respectively. Okay, so again functions are important. Suppose thyroid gland, thyroxine hormone will be secreted. Important function enti metabolism and growth ni control cheyadam. Suppose insulin is secreted by pancreas, so blood sugar level ni adi control chestadi. Testes, reproductive gland in males. Ovaries, they are the reproductive gland in female. So female sex hormones estrogen and progesterone, male sex hormones testosterone will be secreted. Okay, adrenaline, this is called as fight fright hormone. Okay, fight flight and fright hormone. So emergency situation lo manaku idi save chestundi. Hope you all remember the white saree ghost story. Okay, so dayamni chudagane heart beat fast అయిపోతుంది, you start sweating, you start screaming and run away from that situation. Okay, dangerous situation nunchi manam escape అయితున్నాం కదా. So in that case adrenaline is helping us. So all these hormones are important. 4 marks table based questions lo అడుగుతారు. 1 mark లో ఒక్కొక్క హార్మోన్ గురించి ఫంక్షన్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో దాట్స్ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు download the PDF from the description lo session PDF will be available, and yes, along with the session PDF you will also get the short notes. AP and CBSE students ki short notes are also available, and don't forget to download the WhatsApp channel mana Vedantu Telugu 8, 9, 10 channel di ippudu oka WhatsApp group kuda create ayindi. Do join that, you will be benefited, and don't forget to సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ ఆల్సో. ఇప్పుడు వరకు ఎవరెవరు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు, ఫాస్ట్గా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి. టేక్ కేర్, బై బై. విల్ బి మీటింగ్ ఇన్ అనదర్
30-minute mini series. Bye bye.